Hello students, in this video I want to explain about antenna input impedance and antenna radiation efficiency. First we'll start antenna input impedance. Okay, let me draw a small antenna. This is the antenna structure. And this is where we are giving the input, the antenna. Let it be the generator or Vs or Vg. This is the antenna structure. This is the antenna structure. Okay. This is the transmission line part. This part up to this part, it is the transmission line. From this to this, it is antenna. Okay. So now consider 2 points, these 2 points, A and B. Now the input impedance is defined as impedance presented at input terminals. Input terminals of the antenna. What are the input terminals here? This A and B are the input terminals, because from this side we are giving the signal, okay, and after reaching the input terminals the signal gets radiated by this antenna structure. So the input impedance is defined as impedance presented at the input terminals of the antenna, or you can say the input impedance as ratio of voltage to the current at the pair of terminals, means at the input terminals. Okay, or we can say input impedance as ratio of components of electric and magnetic fields at the input terminals. I can say these three are the simple definitions of input impedance of the antenna. If ZA is the antenna input impedance, if we consider ZA as the antenna input impedance, ZA can be written as VA by IA. What is VA? VA is nothing but voltage at the input terminals, the antenna, and IA is current at the input terminals of the antenna. You can write this ZA as RA plus JXA. What is RA here? What is ZA? Input impedance, antenna input impedance. RA is resistance at the input terminals of the antenna. What is XA? Reactance at the input terminals of the antenna. Okay, thus RA can also be written as RR plus RL. What is RR here? RR is radiation resistance of the antenna. What is RL? Loss resistance of the antenna. Okay, I'll just give a significant point regarding this radiation resistance of the antenna and loss resistance of the antenna.
Okay, this radiation resistance of the antenna is the reason for radiating power. See, you are giving the input signal here. Okay, see this. You are giving the input signal here. Okay. So, this input signal gets radiated. Some gets radiated like this. And some may be reflected back. Some gets dissipated as loss in the antenna. Okay, so some of the power gets reflected, some of the power gets radiated, and some of the power becomes a loss. You're going to lose some of the power. Okay, already explained about the reflection, radiation and loss in the antenna efficiency concept. So, the radiation of the antenna is due to this radiation resistance RR, due to this radiation resistance RR, and the loss in the radiation is due to this loss resistance of the antenna RL. Okay, so the input impedance of the antenna ZA is RR plus RL plus JXA. Okay. This is the simple concept, the antenna input impedance. Now we'll move to the radiation efficiency. The antenna efficiency concept, I told that the antenna efficiency E0 is ER, EC, ED. So what is here ER? Reflection efficiency. What is EC? Conduction efficiency. What is ED? Dielectric efficiency. Okay, but this EC and ED, we can't separate these two because simultaneously we are getting the conduction losses and the dielectric losses. Why we are speaking now about the losses while speaking this efficiency? Because you are giving some input power, let it be the antenna structure, this is antenna, and the main aim of the antenna is, yes, all the power must be radiated. So this is radiated power. Okay. This input power and radiated power are not same because in the antenna there exists losses due to reflection, losses due to conductor or conduction, and losses due to dielectric. Hence the radiated power is not equal to the input power. The power which is not converted into radiated power is the loss due to all these things. Due to all these three: reflection, conduction and dielectric. Okay. So, ఎంత అయితే యాంటెనాలో లాస్ అవుతుందో ఆ లాస్ అంతా జరిగాక గానీ you'll get radiated power. Okay. And another point is, see, this EC and ED, conduction and dielectric. What is conduction? Conductor here, conduction loss or conduction efficiency is due to the conductor. What is the conductor here? Element is made up of conductor. In the case of antenna, antenna is a conductor. It's made up of some metals. Surrounding the antenna, there exists some dielectric medium. And if the antenna is like patch antenna, the substrate that we are using is a dielectric material. And for the antenna, for some parts, we have to insulate. We have to do some insulation or insulating material for the antenna. All these becomes dielectrics. Okay. So when you are sending a signal from input side for radiating, then there exists simultaneous losses in the conductor as well as in the dielectric material. Okay. So that is the reason we can't separate this conductor loss and dielectric loss, or we can't separately find this conduction efficiency, means the efficiency after the conduction losses, or the power radiated after the conductor losses, or and the dielectric efficiency.
So as we are not able to separate this conduction loss and dielectric loss, antenna's concept, these two gets merged. And these two, you have to consider these two, EC and ED, as ECD, as we are not able to separate. Okay. So, yes, here, say this, ER is the reflection. Okay, ante, take this antenna. You are giving some input signal. Some gets radiated. Okay, some becomes reflection. Why we are getting this reflection? If the antenna ends are not properly terminated with the load, means the load you are connecting at the antenna terminals is not matched with the input impedance, then there exists reflection. Okay. So total ga ikkada reflection ayipoyaka migitadi radiated. Ee radiated lo ippudu evarevaru untaru? Conduction untundi. Okay. And dielectric material untundi. So radiation is due to the conductor and dielectric. Marla deenlo ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయాక వచ్చిన పవర్ లో మళ్ళీ దీనిలో కూడా ఎవరు ఉంటారు? ఈ కండక్టర్ అండ్ డైఎలక్ట్రిక్ లాసెస్ అయిపోయాక దానిలో కూడా లాసెస్ లో కన్వర్ట్ అయిపోయాక మిగతాది కానీ రేడియేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో అందుకని రేడియేషన్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ ని తీసేయాలి. ఫైన్. సో ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ ని తీసేసాక మిగతా ఉన్నది ఏంటి? కండక్షన్ అండ్ డైఎలక్ట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈసీడీ. సో అందుకని ఈసీడీని ఏమన్నారు? రేడియేషన్ ఎఫిషియన్సీ అని కూడా అన్నారు. కండక్షన్ అండ్ డైఎలక్ట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఆర్ రేడియేషన్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకేనా? ఈ రేడియేషన్ ఎఫిషియన్సీని ఇప్పుడు ఏమనొచ్చు మనం చెప్పండి? ఈసీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ పవర్ radiated by the antenna divided by total input power. How much amount of the power you are giving, how much amount of the power gets radiated after all the losses. That is nothing but radiation efficiency. Because here the radiation is by the antenna. Antenna is made up of conductor and antenna surroundings or antenna insulation is made up of dielectric. So that is the reason radiation efficiency is called ECD. Because ECD is the term which involves both conductor and dielectric. Okay. ECD can also be written as ECD is equal to power delivered to the radiation resistance divided by power delivered to the radiation resistance plus loss resistance. If you observe the two, both are same because see, according to this equation, if you write the expression for ECD, total power radiated by the antenna, the total power radiated by the antenna is represented as PR divided by total input power is PN. Okay, so the total power radiated by, okay, what is the PN? How much amount of the power that you are giving at the input side. Okay, so at the input side, yes, in the input impedance concept, we know how at the input side you are giving the input power, that some of the power gets radiated and some of the power becomes as loss. So this is PR plus PL. What is PR? PR is nothing but I square RR. Because radiation resistance, I already explained, RR is the reason for radiating power. So that is the reason it is I square RR divided by, again I square RR plus, what is PL? PL is nothing but I square RL. PL is the power loss, is due to the loss resistance RL.
Okay, now if you cancel, it becomes RR by RR plus RL. Actually, ECD is RR by RR plus RL. Okay, don't consider here the reflection. We are considering only the radiation efficiency concept. Okay, antenna ఇది కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా చూడండి. మీరు ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ, ఫైన్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు. కొంత బ్యాక్ కూడా వచ్చింది రిఫ్లెక్షన్, అది వచ్చేసాకనే. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ యాంటెనా మొత్తాన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాం చెప్పండి. యాంటెనా మొత్తాన్ని మనం ఒక స్ట్రక్చర్ లాగా రిప్రజెంట్ చేసి చూస్తే ఇటువైపు ఒక VG అనే సోర్స్ ఉంది అనుకుందాం. ఇది A, ఇది B అనుకుందాం. A, B. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? RA అనే రెసిస్టెన్స్ ఉంది, XA అనే ఇంపెడెన్స్ ఉంది. అవునా? ఈ RA అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ లో చెప్పాను, RR ప్లస్ RL. అవునా? సో ఓవరాల్ గా ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ కూడా వచ్చేసాక మిగతా పవర్ మొత్తము ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళింది? ఇప్పుడు RA దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఓకేనా? You have to assume the reactance as 0 because maximum power transfer అవ్వాలన్నా, maximum power radiate అవ్వాలన్నా సరే మీరు రియాక్టెన్స్ పార్ట్ ని 0 తీసుకోవాలి. రియాక్టివ్ పవర్ కనుక ఉంటే అక్కడ యాంటెనా చుట్టుపక్కలే ఉంటుంది. నేను అది మీకు రీజియన్స్ దగ్గర ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో అందుకని రెజొనెన్స్ దగ్గర ఎప్పుడు యాంటెనాని అట్ రెజొనెన్స్ అని తీసుకొని XA 0 చేసేసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అయినా సరే రిఫ్లెక్షన్స్ అయితే వచ్చేస్తాయి కంపల్సరీ. ఓకే, ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఎఫిషియన్సీని పక్కన పడేసేసుకుంటే సో మిగతా పవర్ మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్ళింది? RAకి వెళ్ళింది. ఈ RAలో RR ప్లస్ RL అని రెండు ఉన్నాయి. సో లాస్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల లాస్ వచ్చేసాక మిగతాది కానీ మీకు రేడియేట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఇలా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ACD is equal to RR by RR plus RL. High radiation efficiency indicates that most of the input power is converted into electromagnetic radiation rather than being lost as heat. Remember that point. I'll repeat. High radiation efficiency indicates that most of the input power is converted into electromagnetic radiation rather than being lost as heat. Okay, ikkada meeru రిఫ్లెక్షన్స్ మొత్తం అయిపోయాక మీకు ఎంత పవర్ వస్తుందో ఆ పవర్ మొత్తం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది? ఫస్ట్ RA దగ్గరికి వెళ్తుంది. RAలో రెండు ఉన్నాయి, రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, లాస్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఎంత లాస్ తక్కువగా ఉంటే అంత ఎక్కువ పవర్ రేడియేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో హై రేడియేషన్ ఎఫిషియన్సీ మీకు కావాలి అంటే రేడియేషన్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ కండక్షన్ అండ్ డైఎలక్ట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ, బికాస్ the conductor and dielectric or with the antenna so antenna ne radiate cheyali kabatti radiation efficiency ni ECD ani kuda antaru. High radiation efficiency undi ante ikkada meaning enti? Maximum power gets radiated. వచ్చే ఇన్పుట్ పవర్ లో చాలా పవర్ రేడియేట్ అయిపోతుంది అనేసి. ఓకే, చాలా కొంచెం లాస్ ఉంది అని దాని మీనింగ్. ఓకేనా? సో ఎప్పుడు మనకి 100% అయితే రాదు, బికాస్ లాస్ కంపల్సరీ ప్రతి యాంటెనాలోనే ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడు మీరు లాస్ ని తక్కువ వచ్చేటట్లు చేసుకోవాలి. అలా మీరు యాంటెనాస్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు యాంటెనా లోడ్స్ కానీ, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కానీ, సోర్స్ కానీ మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ యాంటెనా రేడియేషన్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.